오늘은 너의 이름이라는 이야기를 해볼게. 텅 빈 공원 벤치에 앉아 울고 있던 할머니.
구독과 좋아요 지속적으로 제가 이 영상을 만들 수 있는 큰 힘이 됩니다. 또 만날 수 있도록 꼭 부탁해요. 구독과 좋아요 지속적으로 제가 이 영상을 만들 수 있는 큰 힘이 됩니다. 또 만날 수 있도록 꼭 부탁해요.
오늘은 너의 이름이라는 이야기를 해볼게. 텅 빈 공원 벤치에 앉아 울고 있던 할머니. 할머니는 치매로 모든 기억을 잃어가고 있었다. 옆자리의 할아버지는 매일 웃으며 말했다. 걱정 말아요. 내가 당신의 기억이 되어줄 테니. 어느 날 할머니가 묻는다. 근데 당신은 누구세요? 할아버지는 환히 웃으며 답했다. 괜찮아요. 나는 내 이름이 아닌 당신 이름만 기억하면 돼요. 두 손을 꼭 잡은 채 할아버지는 하루도 빼놓지 않고 그녀의 이름을 불러주었다. 기억은 사라져도 마음은 남는다. 그의 목소리엔 여전히 설레이는 젊은 날이 묻어나 있었다. 소중한 널 위한 이야기. 내일 또 만나자.